Hello? Hello? Ed? Can you hear me? Are you getting through now? What did you say? Hello? Bienvenidos a Armor Group. En esta presentación yo, su locutor, les va a explicar la actualización del computador central Cadmus, debido al asesinato de una señora ya hace unos meses de parte de nuestro prototipo. Prueba de comunicación con la unidad central Cadmus N1. Siguiendo todos los protocolos, ¿todos estamos seguros? Solo procesamiento. Acá apuntamos. Los patrones y procesamiento se muestran en la pantalla como la identificación de patrones y conseguir resultados efectivos para la compañía. El objetivo de la prueba es evaluar la capacidad de la unidad central al procesar un lenguaje humano. Por razones de seguridad se impondrá una distancia de la unidad central al científico que sea el que empiece con las preguntas de la prueba. La comunicación científico-computadora se logró con un micrófono y altavoz. El dispositivo de salida va a analizar toda pregunta que se le haga y la unidad central responderá utilizando una impresora. De antemano les aviso que ya ha sido luz verde a esta prueba. Esta prueba tiene como único propósito analizar el incidente con unidad 7CRH011-0001 desde un punto de vista operativo. No se evaluarán decisiones morales que llevaron a esta tragedia, ni se asignará responsabilidad. Es esperado que el sistema procesará los registros disponibles y emitirá un resultado técnico. No se espera un diálogo demostrando empatía o sentimiento. Ok, comencemos. El registro íntegro del incidente 091 fue generado correctamente. Durante el incidente se identificaron múltiples sujetos humanos activos. El sistema reconoció una estructura familiar operativa. Esta estructura fue evaluada como inestable. La interferencia fue corregida.
La reconfiguración fue considerada eficiente. Just two kids at our studies, we were pals even then, and we two were real buddies when we grew to be men, sharing sorrow and pleasure, caring not where we'd go. Now your friendship I treasure more than anything I know. I treasure so. Gee, how I pray we always will be pals, just pals. No matter where we stray, we'll still be
memory has painted a picture for me in